Let's go to next question. The angle between the electric lines of force and the equipotential surfaces அப்படின்னு கேட்குறாங்க. They both will be perpendicular, நமக்கே தெரியும். So the answer will be 90 degree, right? So the right answer will be option B. Okay. Let's go next question. In a full wave rectification, the input frequency is 50 hertz. What will be the output frequency ன்னு கேட்குறாங்க. Full wave rectifier னா input frequency அப்படியே டபுள் ஆகிற அவுட்புட்ல. ஸோ இன்புட் ஃப்ரீக்வன்சி 50ன்ட்டாங்க. அவுட்புட் ஃப்ரீக்வன்சி என்ன? ட்வைஸ் இன்புட் ஃப்ரீக்வன்சி. 2 into 50 is 100. இது பார்த்தோன்னே சொல்லணும், ஆப்ஷன் டி will be your choice. Okay, fine. Let's go next question. The binding energy of a certain nucleus, if the mass defect is 0.03 AMU, atomic mass unit, என்னன்னு கேட்குறாங்க. ஸோ பைண்டிங் எனர்ஜி E is equal to del M into C square. So del M oda value 0.03, right, and C square. என்னோட சப்ஸ்டியூட். ஸோ இதுக்கு நம்ம ஸ்கூலில் போட்டிருப்போம். டெல்லமோட வேல்யூ 0.03 இன்டூ சி போடாமல் மெகா எலக்ட்ரான் வோல்ட் மாற்றும் போது இன்டூ 931 அப்படின்ட்டு வரும். 931 மெகா எலக்ட்ரான் வோல்ட் அப்படின்னு வரும். 931 into 3 போட்டிங்க அப்படின்னா இது கெட் இட் அஸ் 27.93 மெகா எலக்ட்ரான் வோல்ட் வரும். நீங்கள் மல்டிப்ளை பண்ணுங்க. மல்டிப்ளை பண்ணால் இல் கெட் திஸ் ஆன்சர், ரைட்? புரிஞ்சுதுங்களா? ஸோ யுவர் ஆப்ஷன் பி ஆப்ஷன் டி. ஸோ இது எப்படி சார் வந்ததுன்னா சியோட வேல்யூ 3 into 10 power 8, ரைட்டா? அதை ஸ்கொயர் பண்ணீங்க. சி இஸ் 3 into 10 power 8 the whole ஸ்கொயர் பண்ணீங்க. அதுக்கப்புறம் அது வந்து ஜூல எலக்ட்ரான் வோல்ட்டா மாத்துறதுக்கு டிவைட் வித் 1.6 into 10 power -19 பண்ணோம். அவ்வளோ பெரிய ப்ராசஸ் பண்ணுறதுக்கு ஸ்கூல்லேயே உங்களுக்கு சொல்லியிருப்பாங்க. நானும் பல வீடியோவில் சொல்லியிருக்கேன். இதை வந்து என்னன்னு போட்டுக்கலாம், 931 மெகா எலக்ட்ரான் வோல்ட்னு போட்டுக்கலாம். ஸோ 931 into 3 will be 27 point something. ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா 27 பாயிண்ட்ல இருக்கிறதே ஒரே ஒரு ஆப்ஷன் தான், CND. இது கிகா எலக்ட்ரான் வோல்ட், இது மெகா எலக்ட்ரான் வோல்ட். ஸோ த ஆன்சர் will be MEV, right? Thank you. Thank you, guys. Let's go to the next question. If a soap bubble expands to 3 times its present radius, the pressure inside the bubble changes to அப்படின்னு கேட்குறாங்க. P is equal to 4T by R, அதான் ஃபார்முலா. ஸோ இதை ரீஅரேஞ்ச் பண்ணீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு எப்படி இந்த ஃபார்முலா வரும்னா P is directly proportional to 1 by R. So P1 by P2 is equal to R2 by R1, இல்லையா? P1 by P2 is R2 by R1. So we'll get R2 already ஆயிடுச்சு, 3 வாட்டி அதிகமாகிடுச்சு. Let us rearrange this formula. இதை அப்படியே பண்ணுவோம். P1 by P2 is equal to 3R by R. R and R என்ன ஆயிடுது சார்? கேன்சல் ஆயிடுது. So P1 by P2 is equal to 3, or you get it as P3. The new pressure P3 is equal to P1 by 3. P1 by 3. So this is your answer, P1 by 3 or P by 3. So the option will be C, right? Third option will be our right choice. Let's go to the next question. A square loop of side 2 meter and resistance 1 ohm is placed in a magnetic field. அதோட strength 0.5 Tesla in such a way that Tesla ரொம்ப ஃபேமஸான கார், எல்லாத்துக்கும் தெரியும். Now in such a way that its plane makes an angle 30 degree with the direction of the magnetic field. The magnetic flux is அப்படின்னு கேட்குறாங்க. சார் ஃபீல்டோட 30 டிகிரி பண்ணுது, ரைட்? ஸோ ஆங்கிள் அப்படிங்கிறது ஏரியா வெக்டாருக்கும் இதுக்கும் என்ன அப்படிங்கிறது தான் விஷயம். ஸோ 90 - 30 60 டிகிரி. ஸோ த ரைட் ஃபார்முலா வில், ஸோ பி டாட் ஏ, மேக்னெட்டிக் ஃப்ளக்ஸ் கேட்டிருக்காங்க. மேக்னெட்டிக் ஃப்ளக்ஸ் ஃபை இஸ் ஈக்குவல் டு பி டாட் ஏ. பியோட வேல்யூ பார்த்தீங்கன்னா அஃப்கோர்ஸ் ஆங்கிள் என்னன்னா காஸ் தீட்டா. தீட்டாவோட வேல்யூ தான் 30 இருக்கு. அந்த ரெண்டுக்கு என்னன்னா 90 - 30 60 டிகிரி. பியோட வேல்யூ 0.5, அதை நான் 1/2 போட்டுக்கிறேன். ஏரியா ஸ்கொயரு ஒரு சைடு 2 மீட்டர். அப்போ ஏரியா என்ன? 2 into 2 L ஸ்கொயர் இல்லையா? 2 into 2 is 4 into cos 60. cos 60யோட வேல்யூ எவ்வளோ சார்? 1/2 போடுறேன். So my answer will be 1 Weber will be the right answer. Flux will be 1 Weber, right? Thank you. So next question. A shell of mass M which is at rest, it explodes into 3 fragments having masses in the ratio 1:1:1. அதில் 2 பார்ட் வந்து fly off to mutually perpendicular directions with the same speed v. ஃபர்ஸ்ட் செகண்ட் ரெண்டுக்குமே v தான். The speed of the third fragment would be அப்படின்னு கேட்குறாங்க. Nothing. Momentum before collision should be equal to momentum after collision. So 0 is equal to P1 plus P2 plus P3, right? So P3 is equal to minus of P1 plus P2, right? When you take modulus on both the sides, P3 is equal to root of P1 square plus P2 square. P na MV, so M on the value inge podum, right? M3, P3 is equal to M into V3, which is equal to root of M V the whole square plus
m into v the whole square. ஸோ இதோட இதுலேருந்து காமனாக m வெளியே எடுத்துடலாம். இங்கே m, இங்கேயும் m v3 into root of v square plus v square. So mm cancel. So v3 is equal to what sir? Root of 2v square. v square rootலேருந்து எடுக்கும்போது v ஆகிடும். Our final answer will be v3 is equal to root 2 times v. So root 2 times v, option C. Option C will be our right choice. Okay. We got a circuit. In the given circuit ABC, the potential drop across two PN junctions are equal in which circuit? ஏதோ ரெண்டுல ஈக்குவல், எந்த ரெண்டுல அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க. See, இது வந்து P is connected to P which is forward bias, N is connected to N which is forward bias, whereas here P is connected to P and here P is connected to N, இல்லையா? Here P is connected to negative terminal. இங்க பாத்தீங்கன்னா N is connected to N which is forward bias, P is connected to P which is again forward bias. So the right option will be option A and C. Right. ஆனா பாத்தீங்கன்னா ரெண்டே ரெண்டு தான் both the circuits அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க. 2 PN junction is same na, அப்போ ரெண்டு இருக்கணும். So the right answer will be option D, both circuits A and C. சார் ரெண்டு தான் இருக்கணும், ரெண்டு இருக்கும்போது ஒரே ஒரு ஆப்ஷன் தான் இருக்கு. ரைட்டா? பட் நல்லா நிறைய கொடுத்துருந்தாலும் நீங்கள் எப்படி பண்ணா இதுவும் ஃபார்வர்ட் பேஸ் இதுவும் ஃபார்வர்ட் பேஸ், ஸோ A and C will be the right choice. Okay. The energy, I'll read out the question. The energy that will be radiated by a 200 kilowatt transmitter in 20 minutes is அப்படின்னு கேட்குறாங்க. எனர்ஜி கேட்டிருக்காங்க. ஸோ பவர் இஸ் ஈக்குவல் டு எனர்ஜி பை டைம். ஸோ எனர்ஜி இஸ் ஈக்குவல் டு பவர் இன்டூ டைம். ஸோ பவரோட வேல்யூ வந்து பார்த்தீங்கன்னா 200 கிலோவாட் அப்படிங்கிறதால இன்டூ 10⁻³ போட்டுக்கலாம். அண்டு டைம் பார்த்தீங்கன்னா எத்தனை 20 மினிட்ஸ் கொடுத்துறாங்க இல்லையா? 20 மினிட்ஸை செகண்ட்ஸாக மாற்ற ஒரு 60. சார் 1 2 3 4 zeros இருக்கு. ஸோ 2 into 10⁻³ into 1 2 3 4 into 10⁻⁴ into 2 into 6. So 2 2s are 4. 4 into 6 is 24. 24 into 10⁻⁷ joules. The answer will be option D. Option D will be our right choice. Okay, fine. Two objects of masses 20 kg and 30 kg respectively are connected to two ends of a rigid rod, and the length of the rod is about 20 meter with a negligible mass. The distance from the center of mass of the system from 20 kg mass is center of mass எங்க இருக்கும் அப்படின்னு கேட்குறாங்க. So let us have here you have got here you have got 20 kg, here you have got 30 kg. ரெண்டுக்கு நடுவில் எவ்வளோ தூரம் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எவ்வளோ தூரம் இருக்கான்? 20 மீட்டர் இருக்கான். ரைட், சென்டர் ஆஃப் மாஸ் இந்த இடத்துல இருக்குது அப்படின்னா let's have distance as x. அப்போது இந்த டிஸ்டன்ஸ் வந்து என்ன வரும்? 20 minus x. So let us do it. It is 20 meter. Correction. So இது பண்ணுவோம். Our value will be 20 into x. So 20 into x is equal to 30 into 20 minus x. 30 into 20 minus x. So 20x is equal to 600 minus 30x. And of course minus in the plus side. Yeah? So 50x is equal to 600. Or x is equal to, so 50x is 600. Appo x is equal to 600 by 50. 600 by 50 எவ்வளோன்னு பார்த்தீங்கன்னா 12 meter. So the right choice will be 12 meter, which is your option D. Right? Thank you. Let's go to the next question. A light ray falls on a glass surface of refractive index n at an angle 60 degree. Right? Now, such that the reflected light and the refracted light ray are perpendicular. What is the value of n? அப்படின்னு கேட்குறாங்க. சார் இதில் ஒரு விஷயம் கொடுத்துருக்காங்க சைலண்டாக. என்னன்னா, the reflected and refracted rays are perpendicular அப்படிங்கிறாங்க. So the light ray is polarized. So polarized ஆச்சு அப்படின்னா the angle of incidence is your polarizing angle அப்படிங்கிறது தெரியும். So n கேட்டிருக்காங்க. n is equal to tan IP. Tan IP. So angle of incidence is 60 degree. So tan 60 வந்து எவ்வளோன்னு பார்த்தீங்கன்னா tan 60. Tan 60 is what sir? Correct. √3 which is equal to 1.732, which is option C. Right.